Arbitrage pricing theory. So as per CAPA model, required rate of return is equal to risk-free rate plus beta into return from market minus risk-free return. So as per arbitrage pricing theory, return is equal to lambda 0. Lambda 0 is the risk-free rate plus beta 1 into lambda 1 plus beta 2 into lambda 2 until beta n into lambda n. ഇതിൽ ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഫാക്ടർ ബീറ്റാസും then lambda 1 2 3 എന്ന് പറയുന്നത് ഫാക്ടർ റിസ്ക് പ്രീമിയം. So using that formula, question number 39 compute ചെയ്യാം. Mr. Nirmal Kumar has categorized all the available stock in the market into following types. So 4 types ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സ്മോൾ ക്യാപ് ഗ്രോത്ത് സ്റ്റോക്സ്, സ്മോൾ ക്യാപ് വാല്യൂ സ്റ്റോക്സ്, large cap growth stocks and large cap value stocks. Mr. Nirmal Kumar also estimated the weights of the above categories of stock in the market index. Further, the sensitivity of returns on these categories of stocks to the 3 important factors are estimated to be category എന്നിട്ടുണ്ട്, weight എന്നിട്ടുണ്ട്, then factor 1 beta, this is the main factor, then factor 2 is book price and factor 3 is inflation. The rate of return on treasury bond is 4.5%. So this is the risk-free rate. Required using arbitrage pricing theory, determine the expected return on the market index. So arbitrage pricing theory use ചെയ്തിട്ട് expected return compute ചെയ്യാം. ഈ formula use ചെയ്തിട്ട്. Then using capital asset pricing model, determine expected return. Then Mr. Nirmal Kumar wants to construct a portfolio consisting only the small cap value and large cap growth stock. So small cap value, large cap growth stocks use ചെയ്തിട്ടൊരു portfolio constitute ചെയ്യണം, construct ചെയ്യണം. If the target beta for the desired portfolio is 1, so target beta, total beta is 1, determine the composition of this portfolio. Okay, so first one APT model use ചെയ്തിട്ട് expected return compute ചെയ്യാം. Table വരയ്ക്കാം, ഓരോ types of stocks എഴുതാം, then corresponding weights എഴുതാം, factor 1, factor 2 and factor 3. So factor 1 beta, factor 2 beta and factor 3 beta. So how do we find the required rate? Risk-free rate plus beta 1 into lambda 1, beta 2 into lambda 2 plus beta 3 into lambda 3 till n. So ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് പോർട്ട്ഫോളിയോൻ്റെ ബീറ്റയാണ്, അതായത് വെയിറ്റ് ഇൻറ്റു ഓരോ ബീറ്റയും ചെയ്യണം to get the portfolio beta. Then we need to find lambda. Lambda is already given in the question. Lambda is the risk premium 6.85, 0.35 and 0.65. So beta is given, lambda is given, lambda 0. Lambda 0 is the risk-free rate, 4.5 is also given. So first beta compute ചെയ്യാം, weight into F1, weight into F2 beta and weight into F3 beta. So total ചെയ്യാം, you get the portfolio beta, then portfolio lambda is risk premium. So expected return using APT model is lambda 0 plus beta 1 into lambda 1 plus beta 2 into lambda 2 plus beta 3 into lambda 3. Lambda 0 is 4.5% plus beta 1 into lambda 1 6.85% plus 2.105 into minus 3.5% plus 5.8 into 0.65%. So expected return using arbitrage pricing theory is 7.75%. Second part is expected return using CAPA model. Capital asset pricing model expected return is risk-free rate plus beta into RM minus RF. So risk-free rate is 4.5% plus beta is total beta is 1. ഓരോന്നിൻ്റെയും ബീറ്റ എടുക്കത്തില്ല, factor 1 beta only. So it is 1 plus 1 into RM minus RF. RM minus RF is the risk from market minus risk-free rate. This is the risk premium. So risk premium for factor 1 beta is 6.85%. Okay, so expected return using CAPA model is 11.35%. Then third part, Mr. Nirmal Kumar want to construct a portfolio constituting only the small cap value and large cap growth. Small cap value, large cap growth. If the target beta for desired portfolio is 1, determine the composition of his portfolio. So target beta is 1. പോർട്ട്ഫോളിയോൻ്റെ ബീറ്റ എങ്ങനെ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്? വെയിറ്റ് ഇൻറ്റു ബീറ്റ. സോ വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ 1 ആണ്.
സോ സ്മോൾ ക്യാപ്പിൻ്റെ ഡബ്ല്യു ആയിട്ടും ലാർജ് ക്യാപ്പിൻ്റെ അപ്പം എന്തായിരിക്കും 1 മൈനസ് ഡബ്ല്യു. ദെൻ വി നോ ദ ബീറ്റാസ് ഫോർ ബോത്ത് 0.9 ആൻഡ് 1.165. സോ വെയിറ്റ് ഇൻറ്റു ബീറ്റ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡബ്ല്യു ഇൻറ്റു 0.9 ഡബ്ല്യു, 1 മൈനസ് ഡബ്ല്യു ഇൻറ്റു 1.165, 1.165 ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് ഡബ്ല്യു. ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും സം ഇസ് 1. So weight you get as 0.6226. Weight is the weight of small cap value and 1 minus weight is 0.3774. So composition of portfolio is 0.62 and 0.37. Number 37. Mr. Tamarin intends to invest in equity shares of a company, the value of which depends upon various parameters. Factor തന്നിട്ടുണ്ട്, beta തന്നിട്ടുണ്ട്, expected value in percent and actual value in percent. So if risk-free rate of interest be 9.25%, how much is the return of the share under arbitrage pricing theory? So lambda 0 തന്നിട്ടുണ്ട്, beta values തന്നിട്ടുണ്ട്. We need the lambda 1, lambda 2, lambda 3. So lambda എന്ന് പറയുന്നത് ഷോക്ക് എന്നും പറയാം. Actual value minus expected value is lambda. So we know lambda 0, we know beta 1, beta 2, beta 3, beta 4 and beta 5, and actual value minus expected value, you will get lambda 1 to 5. Okay, so beta, then expected value, actual value, shock അല്ലെങ്കിൽ lambda is equal to actual value minus expected value. Risk-free rate is 9.25%. So expected return as per arbitrage pricing technique is lambda 0 plus alpha lambda 1 into beta 1 plus lambda 2 into beta 2 ചെയ്യുമ്പോൾ you will get the expected return as 17.40%. Next topic is portfolio performance measurement. So portfolio performance measure ചെയ്യാനായിട്ട് there are 3 methods: Sharpe ratio, Treynor ratio and Jensen's alpha. So Sharpe ratio formula is return from portfolio minus risk-free return divided by standard deviation. അതായത് return from portfolio minus risk-free rate അഥവാ return from market is the risk premium. So Sharpe ratio measures the risk premium for every unit of standard deviation. The Treynor ratio numerator same ആണ് and we will divide it by beta. So risk premium for every unit of beta you get Treynor ratio. Then Jensen's alpha return of portfolio minus CAPM return of portfolio RP minus as per capital asset pricing model, the return is risk-free rate plus beta into RM minus RF. So if Jensen's alpha as per this formula, if the figure is positive, portfolio has outperformed, and if the return is negative, portfolio is underperformed, and if it is 0, performance is at par. So now let's look at question number 42. 5 portfolios experienced the following results during a 7-year period. So portfolio എന്നിട്ടുണ്ട് ABCDE, then average annual return of portfolio, then standard deviation and correlation തന്നിട്ടുണ്ട്. Then market risk is 1.2, അതായത് standard deviation of market is 1.2, market rate of return from market is 14, and RF is risk-free rate is 9. Rank the portfolio using Sharpe's, Treynor's and Jensen's alpha method. തന്നിരിക്കുന്ന ഡീറ്റെയിൽസ് എഴുതാം. പോർട്ട്ഫോളിയോ, റിട്ടേൺ ഫ്രം പോർട്ട്ഫോളിയോ, സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഓഫ് പോർട്ട്ഫോളിയോ, കോറിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ പോർട്ട്ഫോളിയോ ആൻഡ് മാർക്കറ്റ്. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് ഷാർപ്പ് റേഷ്യോ എന്താണ്? റിട്ടേൺ ഫ്രം പോർട്ട്ഫോളിയോ മൈനസ് റിസ്ക് ഫ്രീ റേറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ. സോ ഫസ്റ്റ് പോർട്ട്ഫോളിയോ എയുടെ റിട്ടേൺ ഇസ് 19 മൈനസ് റിസ്ക് ഫ്രീ റേറ്റ് ഇസ് 9 divided by standard deviation 2.5, 4. Second one, 15 minus 9 divided by 2, you get 3. So അങ്ങനെ ഷാർപ്പ് റേഷ്യോയിൽ how much is the ratio? 4, 3, 7.5, 4.25 and 4.5. So ഏതാണ് കൂടുതൽ റിട്ടേൺ തരുന്നത്? പോർട്ട്ഫോളിയോ സി. ദെൻ സെക്കൻഡ് ഹയസ്റ്റ് ഇസ് പോർട്ട്ഫോളിയോ ഇ. ദെൻ അതനുസരിച്ച് റാങ്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ, ട്രെയ്നോസ് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ട്രെയ്നർ റേഷ്യോ ഇസ് RP minus RF divided by beta, but we don't have the beta figure, and for that we need to compute beta. So beta is equal to correlation between S and M into standard deviation of S divided by standard deviation of market. So correlation ഓരോന്നിൻ്റെ തന്നിട്ടുണ്ട്, ഓരോ സ്റ്റോക്കിൻ്റെയും correlation തന്നിട്ടുണ്ട്, into standard deviation is also given, divided by standard deviation of market is 1.2. So beta is ഫസ്റ്റ് വണ്ണിൻ്റെ 0.84
into standard deviation 2.5 divided by standard deviation of m 1.2. So beta figures കിട്ടി. Then trainers formula substitute ചെയ്യാം. Numerator same ആണ് RP minus RF divided by beta ചെയ്യുമ്പോൾ you will get these. Then highest return is generated by portfolio C. So we will give rank number 1 to portfolio C. Then E, D, B and A. The next one Jensen's formula. So Jensen's formula return from portfolio minus risk-free rate plus beta into return from market minus risk-free rate. So return from portfolio is 19 minus risk-free rate is 9 plus beta into beta we already computed for each 1.75 into RM minus RF. RM is 14 minus RF is 9. So ഓരോന്നിലും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. സോ എല്ലാത്തിലും as per Jensen's alpha method all the portfolios generate a positive return. So if the portfolio it is positive, portfolio has outperformed. So rank ചെയ്യാം. So which one is generating the most? Security E. Portfolio E is generating more. Then rank number 2 is for C. Rank 3 is for 2.25. D. Rank 4 is for 1.5 portfolio B. And rank 5 is for 1.2 portfolio A.